So good morning people. I'm not a morning person. Kabisa. Completely not a morning person. Anyway, I have to do this because I promised you guys I'm gonna show you everything. Ndio nimeamka sasa. Joy is still sleeping. And we're just waiting to have our breakfast. Afu tuende shambani. Probably tutaenda huko around 9:30, 10. It's about 7:30 right now. So here if you can see me at the back, hapo ni tunyumba tuko. Nyumba ya mbuzi. That's one of the car that we use kwenda shambani. Hapo hivi still some work in progress and that's another car that we use to go to the shambani. Hapo mbele that's the workers house. Tanki ya maji pale and then further huko ni nyumba ya mbuzi tena. And that's where we spend now the night. The big house, that's where we spend the night. So I'm gonna show you what is here. Kuna matunda hapa hivi, some of the plants, fruits, pawpaws. Some of the pawpaws ambazo zimepandwa shambani, hizi ni za kula tu. These are just for our consumption. Hizi haziuzwi. Yeah, there's so many. Huko coast matunda, they actually do so well. You can see how many pawpaws there are. And then ukiteremka huko chini kuna maharagwe. And then there's another shamba huko chini kabisa. I don't know if you can see huko mbali. That's maize. Yeah, and some more pawpaws. Right, so wacha niende ni have my breakfast as I wait for the queen Joy mwenyewe kuamka, then we can go now to the shamba and I can show you the main reason we are here. It's because of the pineapples. Look at this. You see, this is why mimi napenda mashambani, because when you're here you can have anything and everything you want, you know. I love this so much. So while we are here and waiting for the breakfast, sababu nimeenda nikaona not yet bado hajatengenezwa, wacha niongee na vijana kidogo, wasichana pia. If you want you can take some advice, not really advice but my take on life. You see, it's good kukuwa na kakitu bana. You know, it doesn't have to be much, but like I said in the introduction of this video, that it's good to do something. It's good to have something for yourself on the side. Be creating and increasing your net worth at the end of the day. So wanaume huko nje, vijana, young men and who want to be something, who want to make something out of their life. You know, normally the notion is lazima uprove, You know, they say lazima uprove. Ukiingia pale kwenye club, you want to be the one buying the drinks, you want to be the one doing. But I tell you what, all that will be wasted investment. Why? Because wale wenye unanunulia hata wakikupatia sifa, even if no matter what they do, man, like that investment will never come back. And how do I know this? Because I've not been in this life for so long, but I've experienced in my 29 years of living, I've experienced people who did all that, and when it came time to they were in a fix. They couldn't find even a single friend to help them out. Not even a single one was there. At the end of the day, unabakigi na family yako, you end up remaining with your own family. So this is my advice to all the young men uko nje. Never waste your money. Never use your money on a woman who is not your mother or your wife. Never feel the pressure to impress a woman. Okay? Ever. You rather use that time and money to do something, you know, something that will give you something back in few years to come. Do a small investment. Hata shamba kama hili, you see, you can do popo. Unaweza panda kuku, unaweza panda mananasi somewhere. You can keep chicken, goats, ng'ombe za maziwa. You know, you can do something, and it doesn't require so much
But you see the problem is, unaingia pale mtandaoni, you see people flaunting money, you don't even know where the money is from. You don't know kama ni ya baba yao ama wameiba ama they were just born rich, you know. And hata kama ni pesa yake ametafuta, still misusing money and not having some form of investment is still bad use of money, because so many people have regretted. You see, I've read articles of 50-70-year-old men saying the one thing they regret is using their money on women. You see, it can happen. There's no foolproof. There's no foolproof thing you can do other than investing your money and your time in yourself when you are young. Fanya tu vitu kama utu, and never feel the pressure of, unajua, I've been there, and in my 29 years of life, and this one I can say for free, and I can. And yo Malkia ameamka, the queen herself, anashangaa ni aje papai zimeiva zinaanguka. Ni mingi, ona kama hii hapa, so big, zimeanguka huku hivi, so many. Lakini wewe sasa huwezi kula papai, sina nave zimeiva mingi. Kuna zingine tumeacha huko nyuma, zimeiva hadi zimeanguka huko. Shida ni hatuwezi fika Nairobi. Sitafika aje Nairobi, unless niko nikiambiana zineko kwa ndege zinakuja kama yenye nimechuna. Ndio inakuaga breakfast ya huko. Huko nini, mananasi, matunda tu ndio yamejaa huko. Watermelon, mananasi, popo. Zinaanguka tu hapo hivi, ndio nimeona hata zimekuwa mingi kushinda walaji. Sasa mananasi kwa pande ile. Kama unaweza. Doesn't matter whether it's rural or urban, you just feel kuna imechange. I'll show you photos of Taveta. Tunaenda Taveta deck. I think naweza invite by extension. Kanini Just see how it is. Na kichaka ya coast sio kama ya Kobara. It's even their shrubs. Tunakamilisha. Zile video za I'm the captain now. Ile kwa safari. Tunaka ina tena. Ona Joy unakaa tu. Ona Joy anakaa. Wacha nisome hostage note. Mimi niko hostage. Joy unaenda wapi? The hostage situation. Ukape bunduki. Joy toki tumebakisha ni bunduki. Hata mtu hawezi sema unaenda kwa shamba. It's not. My name is Andrew and I am okay. My life is not in danger. Hapa tujashikwa, we are free. We are here by our will. Ushachoka? Ushachoka? Not now, my dear. I'm busy kind of. Huku kuna kwa kichaka. Aje watu wanajindoa nilikuja huku kufanya nini? Simama twende. Simama twende. Ati? Yang no gwera gadi goyo no gweka ate no kuwa kwa irigo. So tunaingia hivi huko ndani kabisa kichaka. Huko na wapi nimekuleta? Lakini mnafahamu mnakuja huku hivi ndio mkipelekwa Dubai mnajua pesa inatoka wapi. Si kusemaga I can't si Dubai so nataka kwenda Croatia ama nafikia pesa itatoka wapi? Nikuja nikalala huko nikikuliwa na mosquito manzi. But so far so good. It's about but the land inakuwa kubwa. So this is the farm
It's quite big. All of that. Hadi huko. I'm sure most of you hamjaiona pineapple kwa shamba. That's what it looks like. Mananathi. Yes, that's a plantation. The land is a bit big. It's about 120 acres. Yeah, so it's a good investment if you want. Even ndio mananasi inakaa hivyo. Very nice. Unaona mananasi inakuwa na abnormality pia. Kama sisi. Ndio inakuwaga nini? Plantation ya mananathi. Nave ni kubwa. So it's about 120 acres. Kwenda hivyo. But huko mbele ni cassava ziko. See how big it is. All that. Naambia watu lazima uinvest bana. Invest kitu. Kuna shade. Unasikia umechoka? We, huko si mchezo bana. Ona madamu hapa hivi Benjamin. Huko unachoma unajua hadi unakuwa mweusi. Ulikuwa mweupe tani na change. But inaitaka kutafuta mbia. Kutafuta pesa. We. Yeah, so this is it. This is the farm. It's quite big. Huwezi tembea. You come with vehicle. It takes about, I think ni 22 kilometers from the coastline. It takes about 2.5 hours. Because unakuja ukisimama, the road is not good as well. Jay hapa amechoka. Oh yeah. Wafanya na kuhurumia. So anyway, vijana hapo nje ukitafuta dem bana. Usitafute dem wa kukula pizza na nini. Tafuta dem unamleta place kama hii ujue kama ni wife material ama si wife material. Kama anaweza ama hawezi. Sasa tumtese lakini muonesha kwenye kashiling kanatoka. Unasemaje? Unasikia aje? Ukionyeshwa? Na wewe ukionyeshwa? Unazitumia kuzitumia. Tunazitumia kuzitumia kwa nini? Si umeonyeshwa mali zinatoka. Hapana. Na ukasurvive. Hapana, ukasurvive hapana. Hiyo tukubali. Ni unaonyesha kwenye zinatoka na wewe unakuja unaingia shambani. You monitor. Tunazitumia kuzitumia. Nani sema unazitumia kuzitumia na mtoto atakula nini? Nimeonyesha mali zinatoka. Na mtoto atakula nini? Mtoto atakula nini? Hata yakikuja survive. Aoneshe. Na yeye zitumie. Zinapanga na hiyo yote zinatoanga wapi maji? Si ndio kwa maana zinakuja kukula pineapples. Hizo ni monkeys. Zikisikia kiu saa zingine zinakuja kukula pineapples, so you must have someone on the ground kukuangalilia chaba. Unajua sio Kikuyu tukiingiaga kwa chaba hata lugha inabadilika. Ina change. So lugha inabadilika, tunaita chaba. Sasa hapa ni chaba, ni kubwa sana, imeenda hadi huko. Sahi, this is an investment for the kid. Na tukizeeka, retirement plan like I said before. Tukizeeka hapa ndio tunakuja hapa. So it's quite big. Hadi huko mbele sasa ni cassava. And then kuna pale inafika inaisha inakuwa tu ni miti, just a forest where I showed you before. Pale tulikuwa tumesimama before. So tumefika kwa cassava. This is the cassava. This is new. These are the old cassavas. So there's a lot of things you can do here. Unaweza weka mbuzi, unaweza fanya nini? Cassavas. Pita mbele. But this is a different breed of cassava. Sikumbuki what it's called, but it's different. Ukienda huko kwa sijui ni Machakos ama ni Kitui huko kwa Wakamba. The cassava is different. This one is a bit long. Does it have any use? Cassava? Inaendelea kutoa kwa roots. And then you see now what you do is a cassava. You see this is what you plant. Unakuja unakata hapa like that big. Unaweka chini. Stem. Unaweka chini. Unadungilia, actually unadungiliaga. Let me find one ambayo imepandwa recently. Unadungiliaga no, unadungilia tu kama imesimama. Alafu inaanza kumea kukinyesha. Inamea. Hata nione moja ambayo wamepanda I'll show you. Hapo
Ukitoa unang'oa yote. Paka hii mti. Mtu unakata and then unakatakata afu unadungilia chini na mea tena. That's what happens. It's very nice. It's very lucrative business. Kwa sababu cassava iko na uses mingi, unaweza siaga ikoe unga. Unaona kai imevunwa hii. You see this one? Unaona hii mti hii imevunwa. Hizo ndio wamevuna sasa hii. The ones wameka kwa gunia. I'll show you. You see now this one? Unaona venye imedungiliwa chini? Hivyo ndio inadungilia hapo chini, inamea. So hapa ndio hizi zile zimekomaa. Now these ones are ready for harvest. You see how big they are? So lazima unapanda different. You know one thing about doing different crops ni in case one is affected, you have the other one to sustain. Because the pineapples, the first harvest was done in May. And then after 7 months, now the second harvest, umeona zenye zimemea hapo before. Now the second harvest should be ready by December. And then after that unaongeza 7 months. So by the time mtoto anakuja ndio tutakuwa tukifanya hiyo harvest nyingine. Kuja kule pineapple kabisa. So I think sasa nafaa kwanza chat group ya madem wenye anadai pineapple. Nisikia ni mzuri sana. No, serious. Jamaa wanaweza. Si hata majamaa wanaweza baya madem zao, si ndio? Ona hiyo cassava. Ni mrefu kukushinda. Hizo ni kubwa. Quite big. So it's quite big. Hii shamba yote hivi na tumetembea. You know the only enye tumecover, we have covered like, let me see, like 3 acres peke yake hiyo distance yote. So hiyo unaweza panda mara. Unakata tu. Ati what do you mean? Hapana, unakata hivi kama 10 cm. Hiyo ni one plant. And then unakata another one. From this one tree. Kuna hii na hii. Unaweza panda hizi zote. Unazikata afu unazikatakata. And you see hii mtu ukikata hivi like 10 or 15 cm, unauza 10 bob. Na unaweza ikata hivi. Once you harvest, kama utaki kupanda, unakatakata unauza 10 bob. Kidogo. No. Actually yote unauza 15 bob. All of this unauza 15 bob and then mwenyewe ataenda kukatakata. Anakata into small. Yes, hapo apande. Hapo apande. It's a very good business. So inategemea. Unajua the bigger the stem yenye unakata, the bigger the plant and strong it is. Ukikata kadogo kikwa maisa, it will take time katako kadogo sana. So that's why you see different ziko different. Zingine ni ndogo, zingine ni kubwa. It depends. Mamake ndio nimekuleta huku. Ajua most of the time mimi niko nakuja jua aje kuja huku. Leo amejua sasa. Nikirudiki home nimekuwa mweusi, usiku ukicheka tu unasema ati kwani hiyo jua huku inakuwa aje. Unachoma na jua ukitafuta hela bana. Wewe unakuwa mweusi bana. You see, the reason why niliamua kufanya hii video by the way, sijambia watu, and the reason why I'm doing all these videos kwa account yetu is because people see you living a good life, people see you driving, people see you doing so many things, and this is the thing, watu sijui kama ni wanafiki ama they pretend, because someone will tell you, oh I did this and did this. People will not tell you, they will not show you how they made money. They will not show you the struggles. Mtu atakwambia process, ati trust the process, Mercedes. Bra, you have to work. Unachoma unajua. I'll tell you the truth of the matter, and that's why tumeamua ku make our YouTube channel as authentic as it is. Mwenye atasaidika asaidike, because we are not going to show you the posh life. We are not going to show you the good life. We're just going to show you the process of making the money. Najua, we will not flaunt the car, we will not flaunt the good life. No, we are not going to do that. Kwa sababu hiyo utaekea mse pressure bure. Na understand why am I 25, am I 28, same age na watu, but we are living different lives.
you know, unaanza kupata pressure ya bure. No. We're not going to show you a trip to Dubai. Hapana, hiyo ni yetu. If we go to Dubai, we won't show you. That's our reward. But we are going to show you the process at usaidike. Because nikikuleta kwa shamba, I show you. I'm giving you ideas, by the way. I'm giving you ideas you can do, you know, with your partner. And this is where a very good partner comes in. The reason why nasema hivi ni because ukipatana na mtu haelewi, they just want the good life but they don't want to work. They don't want to go through the process. You never do anything. Na imagine ingekuwa ni demu mwingine nimemtuma huko. Ama namwambia tuende huko. Hataki kuja kuchomeka na jua. But you see, anataka Malindi kwa beach. But you see tumekuja huku, you didn't come good life. This is how you build, yeah? This is how you build an empire. So by the time you are in your 40s, when life begins, you're traveling, mnenda wapi na wapi, and then people will be like, I want to be like these guys. Yes, you can do it. That's what I normally tell people, you can do it, but you have to trust the process, you have to work for it. Na utafuta bibi yako na akili, by the way. Ama kama wewe ni dem, utafuta bwana yako na akili. Someone you can do, because it goes both ways. Ni mtu. And then majama, chenye nazoambia madama, you'll never gain anything by having so many women. I can tell you for free, I've been there, I've learned from experience. But if you get one good woman, you can build so much. You can build, like, by the way, unakuwa focused. Amaje babe, utawaambia nini wewe? Kuja upeane advice. Naangalia nini? Kumbe kuja upatiane advice. Ama nime-exhaust. Ni hivyo tu. Kama ni dem, things you should look for. Forget about tall, dark and handsome. That's bullshit. That's nonsense. Sorry nimetumia hiyo jina, but it's nonsense. Because haisaidii. Tafuta mtu akona akili, mtu akona vision, mtu akona, do you know, and this is one thing I've never confessed. Most of the reason, you know, Joy akona exes wake na mimi niko na exes wangu. The biggest reason I have those exes is because our dreams hazikuwa zinaingiana. There's even kitambo kidogo, there's even a girlfriend I broke up with her because of, alikuwa ameshatupangia maisha yetu, anajua mimi ni pilot nini, ananiambia venye we'll be changing cars every year. Every year we'll be doing this and this and this to live the good life. Nikamwambia it's okay to live, and it's okay to kutamani hiyo maisha. Ni kutamani hiyo maisha. Nyasi. So it's good, nikasema it's okay kutaka the good life, but give me a plan. How do we achieve kufika hapo pali tunakuwa tukichukua gari? We can't do that with my salary. That no, mimi siwezi kubali. It's not see, and you see that the reason people say sisi wanaume wa Kikuyu we are stingy nini. Okay, if you want a boyfriend who wants to spoil you, it's okay. Wacha kuspoil, but I'll tell you one thing. You'll be a very poor couple in years to come. And that's why you find those people who are called stingy in quotes, who are investing, they end up living a very good life in the future. They are rich for long. Yeah, you become wealthy. You can be rich, but in the few years to come, unakuwa, you know, if you're earning good money and you can afford an apartment at 90,000, why na wewe ni kijana mdogo, why should you live there? Okay, I know you want the good life, you want to impress people, but why? What's the point? Si ndio? Hakuna haja. So I'm telling you, find a woman ambayo mkona, you don't have to compromise. Actually, mimi sema we don't have to compromise. I have my own dream, she has her own dreams. What we do is we support each other in each other's dream. No one should ever tell you to compromise, because you're two different people, you live your two different lives, but you must have a goal. You want this kind of life, how do you achieve this? I think tumepatiana advice ya kutosha. Na nimepatiana ideas. So you can come huku hivi Kilifi County, huku Malindi Kilifi County, huku Adu ama Marafa sublocation. You get your piece of land. But huku hivi sasa niko Masonko, like unaweza enda places zingine they can sell even an acre, 2 acres, 5 acres. But hapa penye tuko they refuse to sell anything less than 50 acres. But mnaweza shikana wase,
When I came here the land was a bit cheap. Sasa imepanda between 80,000 to 150,000 an acre. Unaweza shikana, you get like 50 acres and you can do so much. There's a lot you can do. And that's why mimi napendaga kuambia watu invest. Because at the end of the day, kama sikusaidii, what's the point of you being in my life? Na wewe kama unisaidii, what's the point? That's why I have in my life, I have 3 friends. 3 people I call friends. Wengine, those are people I associate with, where we are in good terms. Some are acquaintances, unajua. But friends, I have a very small circle of friends. And before we ingia hapo kwa hiyo circle of friend, lazima ukume prove that you deserve to be a friend. Yeah, so wacha tuendelee kutembea. Niliamua leo John lazima ajue. Unajua, most of the time mimi nimekuwa nikikujaga huko. Kazi yake tu ilikuwa ni kukula pineapple na juu kwa zinatoka. Here you are. Utatembea. You see now. Nataka kudu. Issue da divide it ne box ya modu. Nakata nini? Ginya na kuria ni akanyike mungu. Nani engage? Kwa nini? You're still like a kasichana, wewe ni kasichana bado. Ndio waza didi. Si haiko sawa. Bado ni kasichana vile. Generation ya gengeton. Generation ya gengeton. Hawata understand. Ndio kitu tunafanya tukiwa nini primary school. Alafu mnashika mnaenda mnachapwa. Oyo wa kaso haha. Nimesimama hapa hivi mzee mkubwa. Nafanya hiyo ufala. You know what? They don't give the measurement. Hivyo. The measurement is okay. So what I'm saying, ni uramenya onojoka kwenderio haha. Twende hivi mbele. Njoka kwenderio tu na kavya mundu ile waka kodi kwa. Hata kile kinaweza. Haki hakuna shiriki kusimama. Atafuta kivuni. Miguu. Usijali. Sijakaza. Just now you'll appreciate. You'll appreciate pale shilling inatoka. Unafaa kukimbia hiyo. Today is my wedding day. Ayo. Nani kitu Joy anafanya? Ananitengenezea pete. Yes, such a kaga. So this is another thing watu wanafaa kufanya. Mnafanya ujinga pia mnakuwa serious. You combine. Mnafanya utoto alafu mnakuwa serious. So it's a mixture of the two. Wow. Na yako iko wapi? Yako. Nice, kumeanza kunyesha. Very nice. Unasikia poa? This is the very first time unaweza nyeshewa na mvua. Kwa nini? Ndio mvua wewe. This is the very first time unaweza nyeshewa na mvua na you actually enjoy because hiki kijoto. Napenda. This is very nice. Napenda hiyo harufu ya mvua. Yeah. Natumaindi hapa. Kama ugali. Naona all white. Hii ndio diet ya shamba. Ugali na cabbage ya kuchemsha. Ndio nakupeleka. Nimekangu nyanya. Yako kitu unakula tu. Joy, utatoboa? Utatoboa? Sasa nimesikia nimekasirika. Uko sawa? Sasa
Ushakula dessert? Cassava. Kishara roga aje. Unamalizia dessert. So basically when we come to the farm, this is the where we make now the lunch. Hii kanyumba hii. And those people who are guarding the shamba, this is where they spend the day. Wanapika hapa hivi and then wanaenda nyumbani. Yeah, and it's starting to rain. So we'll just go in and have Unapata stress? Unapata stress? Jambo. Utasemaje, how was the experience? Softy ameharden. Tushamaliza safari ya shamba bana. We back.